bamwandisa bagana tebamwandisa anesta teyaje kasinga kwejo ye jaina ne bakode yaina agejo Edichan Rebecca naye bagamba nsigini kyaze zaali teziwera Honorable Mathias Walukagga bagamba nti balwaze ez'obuyigirize ezimala njagala bategeeza basewo ne banyabo nti akakiiko kaffe ak'ebyokulonda abantu bonna bwe baleeta empapula zaabwe kazekenneenya ne kaziyitamu okulaba nga ziyimiridde era abantu bangi nnyo abalina empapula ze twali tetutegeera bulungi abo tetwabawa kaadi y'ekibiina naye empapula z'omukulu Walukagga akakiiko kazetegereza bulungi nnyo ne kalaba nga yali asaanidde okukwatira ekibiina kya NUP endera ku kifo ekyo. Lwaki omukulu ono yaleeta ebbaluwa oba giyite certificate eviira ddala mu university ya IU Islamic University in Uganda ng'alaga nti yakola mature entry examinations era ne bamuwa ebbaluwa eno bwe bakimuwa n'agitwala eno ebbaluwa n'agitwala mu kakiiko ke bayita National Council for Education oba olukiiko oluvunaanyizibwa okulaba nga empapula z'omuntu zenkanakana okola equivalence era ne bamuwa certificate ekakasa bulungi nnyo nti obuyigirize bwe buli senior 6 ate eyo nga yeri required mu mateeka okwesimbawo okufuuka mubaka wa parliament. Akakiiko ako kamuwa ebbaluwa ino wano kagimuwandiikira bulungi teri expired teri invalid weri wano era abasewo ne banyabo njagala n'obategeeza ne kino kankyogere tebiseera ebimu twatuukiriranga aka akakiiko ne tukawandiikira ne tukabuuza eno ebbaluwa ntuufu mwabagi issuinga era akakiiko ako ka National Council for Education ne kakakasa bulungi eno ebbaluwa ebagi issuinga ng'eraga nti omukulu Walukagga ayina empapula ezenkana neza senior 6. Juzi bwe baavaayo ne bateekayo okwemulugunya nga kyebeekwasa nti eno mature age certificate yali expirinze University yawandiika ebbaluwa n'egiwandiikira Byabakama n'egiwandiikira akakiiko k'ebyokulonda yino wano bagimuwandiikira bulungi nnyo nga nnaku 11 eza mwezi gwa Novemba guno omwaka nga bamaze okutwala complaint University newandiika bulungi n'etangaza negamba nti eyo certificate wamu bayimbi sawa kicho butegeeza kubanga university eyawa certificate yino wano yo kenyini yazivaayo negamba netangaza bulungi ate n'ekirala university muba wewa enrolling for further studies University ono kujasomerako ya St. Lawrence ene wandiika netangaza bulungi negamba nti omukulu ali mu third year ku university yafe Byabakama bagamba nti Uganda osobolera ddala ku university nga toyina senior nga toyina advanced level ate nga advanced level requirement ekutwala mu university Byabakama kyagamba kati mu bbaluwa ze kirategerekeka tebagezaako nga bwe mbalaze kino saagala mu kitululire nga attack olumbaganyi okulemesa NUP okufuna aba candidates batya twafuna candidates 425 abamu ne babalemesa okwewandiisa munajjukire ebyali Bukedeya ebyali Buyende n'awalala wangi nnyo ebyali Buyende n'awalala wangi nnyo ey'okutujjako ssente ze twali tufuna mu mateeka ne besanga nga tebakyasobola kukola ki kwewandiisa byonna nga biri bwe bityo twagenda mu maaso ne tuwandiisa bakandidate 303 ku mutendera gwa palamenti munajjukira nti bakikola ne gwa palamenti munajjukira nti bakikola ne wonna kati bakandidate 303 bwe twabawandiisa regime netandikirawo ng'ekozesa ideas bbiri oba approaches bbiri ekisooka kwe kubawandukulula nga bwe mbagambe sofa bakawandukulula abantu bana
na information je tulina tibacha ine complaint balimu era bagenda kugenda maaso oboli abawandukulule bakandeta balala aba NUP ekirala kye bagezezaako okukola kye mubadde mulaba mwena mwena kwe kugulirira bakandidate baffe abamu ate si kubagulirira okka abamu basooka kubatiisatiisa ne babagulirira olunaku lwaleero mbadde joga ne kandidate waffe yesimbye ku bakyala Isinjiro andazene messages nga bamugamba va mu district ya Isinjiro oba oyagala bulamu oyo candidate w'ekibiina ki NUP yesimbyeyo ku representing abakyala mu Isinjiro n'olwekyo abo bakandidate baffe abamu be mulaba nga bakuba ebifaananyi ne Museveni yes tubanenya olw'okubanga tebalina mugongo naye ate nabo oluusi basaasira kubanga abamu babawamba kati tulina ekyokulabirako ekirala oyo omukyala gwe bayita Jean mwaba amawulire mwakavalinga ebyali embalala bwakwata abantu baffe ne babasiba oyo bamusanga mu kkomera ne bamugamba oba oyagala tukute tugenda kutwala wano mu kooti bakwebbeyi ogende straight ku lwala ya Museveni ogambe nti ovuddemu NUP era kyeyakola mukazi wange kakati kyekyo so kino njagala mukirabe nti bano abasajja batidde nnyo batidde ekigambo protest vote kyovola bakola bino byonna bagezaako okugoba abantu baffe mu lwokaano kubanga bakimanyi katono mukulu mukimanyi bulungi mwenna nti akalulu k'ebusiro East ina 95% bwe bakakuba olunaku olwaleero ono mukulu nga mwali asobola okuwangula ne 100% asobola ogifuna ono omusajja mumulaba kubanga buli woyita abantu bagamba kibi twagala Walukagga so regime okuba nti etidde nnyo kyova olaba bakola ebyo bintu bye bakola so fenga NUP zino ensonga tuzitwala seriously abantu baffe basatu sofa be bakajjamu already tuli mu process y'okwekubira enduulu mu kooti eyawagguluko naye nene ensonga banamateeka baffe already bagikutte n'amaanyi okulaba nga tukola appeal mu high court katusuubire oba oli awo tunaafunayo bwenkanya naye bannayuganda bakimanyi ne kooti zaffe n'ebizibu byazo kyovola nabagambe nti ensonga approach yaffe eri mu mateeka naye kubanga bano bazanya byabufuzi naffe tubimanyi tumanyi bulungi nnyo nti ensonga waliwo abagiri emabega oba oli abalowooza nti engeri gye batasobola kuyita ku lugi basobola okuyita mu kamoodo okuyingira palamenti naye naffe tuli babuufu tulaba ebigenda mu maaso tubirengera bulungi nnyo so ekijja ku nsonga eyo kijja kuba tukibategeeza naye for now ekibiina kisazeewo kigenda kujulira wapiiringa ku nsonga zino naye tukubira bannayuganda mwena muno omulanga okulaba eggwanga lyammwe bwe lifuuse okulaba eggwanga lyaffe bwe lifuuse ndi kaakati okeera ku makya nga UPDF yekubya abantu emiggo akawungezi poliisi eri mu kusambasamba abantu emitwe n'okukola ki ate akakiiko k'ebyokulonda ke bali badde osuubira tebagamba nti kakulembera omulamuzi nako kakola byekaagala ebintu bwe bityo bitategerekeka n'ebitongole bya gavumenti byonna nga mubimanyi nabyo ne twesanga nga tuli mu mbeera eyo basobole banyabo so ansa yaffe ye protest vote akalulu k'okwekalakaasa sobole okwejja mu mbeera eno lwaki kubanga bino embeera ya bino ebitongole bya gavumenti mukirabe ng'egenda eyonooneka buli lunaku waliwo ebintu bye balina ensonyi okukola mu kalulu akaggwa naye kati babikola kitegeeza kyekyo singa system eno esigalawo akalulu akaddako that is bwe twalake ne kabeerayo kubanga bayinza n'okukola kiri okutuuka ekiseera ne bakasazaamu ne bagamba nti kati tudikiralinze monake oba kikyonna kyonna so bannansi balina okumanya nti guno omukisa gwe tulina okwetaasa tubadde wano twogera ne pulezidenti ng'ali efotofoto batandikidde okugala amakubo n'ebirala efujjo yonna yonna obumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso so bannayuganda ye ansa esembayo ku nsonga zino zonna zonna ezigenda mu maaso ensonga gye mbadde nja kubajjukiza ku nsonga zino mumanyi mwena mwena omukulu gwe bayita Lwasande ekisooka njagala mwebuuze lwaki akakakiiko ka Byabakama katandikira lwaki tekanadinominatingayo candidate n'omu wa NRM lwaki tekanagobayo omuntu omuntu lwaki tekanawandukulula candidate wa NRM n'omu owulira badinominatinga ba independent ne bakandidate ba NUP era wonawona baze badinominatinga ogenda wulira wa NRM gwe badeclaringa unopposed fendo tulowooza nti oyo returning officer baba amaze okunominatinga n'agamba kati gwe candidate oli nominated ako kekaba kakiiko k'ebyokulonda kasazeemu apiira eddako yalibadde mu kooti mu mbuga z'amateeka ng'omaze okuwangula ne bakuwaabira ng'etteeka bwe liragira naye kati kati akakiiko k'ebyokulonda ka Byabakama kali mu kubategeeza
nti osobola okwewandiisa n'okufuuka candidate n'otuuka ku lunaku olw'okulonda lwenyini ne bakuwandikira ne bakugamba omanyi ki ku denominatings bakikolako kalula kagwa candidate waffe w'abavubuka mu Buganda bamudenominatinga ku lunaku olusembayo ne bamuwa ebbaluwa ne bamugamba nti kati tokyali candidate abakuwandiisa batutegeezeza nti tebakuwandiisa kakati byebyo oyo musajja nayesanga talina nabudde bwakugenda mu kooti mukimanyi tubadde twagamba nti zino rulings tubadde tuzisaba kubanga tubadde tukimanyi naye olaba oluusi bazidireyinga intentionally nga bakimanyi nti ono bwaddukira mu kooti ng'akyalinayo obudde oba oli awo asobola okufunayo ki bwenkanya kati ne bagezaako bali mukola nababuulidde nti ensonga za lwashanda oyo abantu bwe baavayo ne bemulugunya mawala wa certificate bakiteekayo bonna bonna ng'agamba nti yafuna certificate eya UPDF era certificate eyo yakifuna mu 1982 UPDF yatondebwawo semateeka wa 1995 naye n'omukulu yaleeta certificate eya 1982 ndowooza n'agamba nti ya UPDF yagimuwa certificate of basic military training kakati n'agenda mu National for Cancer Education oyo mukulu n'afuna ebbaluwa bweti gye bagamba nti yali equivalent yalina equivalence bwe batukirira akakiiko k'ebyokulonda basewo ne banyabo kaavayo ne kategeeza nti bwe kalaba ku certificate eno bwe kati kaba tekasobola kwogera kintu kyonna kyonna akakiiko k'ebyokulonda njagala muddeyo mulabe obutambi obwo akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti ffe si omulimu gwaffe si gwaku equatinga documents National Council for Education kiba kitegeeza nti ffe kubanga Electoral Commission ekimanyi nti si buyinza bwayo okuinquiringa into equivalence of documents as long as they are valid. Obuvunaanyizibwa bwako bali badde okulaba nti eno certificate ntuufu oba si ntuufu kituufu National Council yagissuing oba nedda naye National Council bwevaayo negamba nti eno certificate fe abagissuinga kakati akakiiko k'ebyokulonda kaba tekakyalina buyinza okugamba nti eno certificate tesobola kuyimirira so n'olwekyo basewo ne banyabo tugenda mu kooti nga bwe mbagambye naye ensonga zino nga bwe ngamba zijulire mu bantu okusingira ddala mwala bantu okulaba okumanya nti akakiiko k'ebyokulonda ataaka eyo gye kakola ku National Unity Platform twabategeeza Bukoto Central twalina candidate waffe akakiiko k'ebyokulondako ne katuwa candidate munnange ne kaleeta candidate owaako naye ne kamuwa simbo yaffe ambulera ne bagamba nti oyo ye candidate wa NUP mukimanye nti akakiiko k'ebyokulonda abo abantu bonna bagendayo mujjukireyo ensonga tukyalinze ruling kubanga naffe twakola appeal ne tubagamba musobola mutya okuvayo ne mutuwa candidate bwe byali mu disitulikiti ye Mubende mwalaba kye bakola candidate waffe bwe bakwata ne bagamba nti kimanyi aleese empapula nga njigire ne bamukwata police immediately ne mutwala naye kaakati oyo yajingirira bwe bakozesa ne bamuwa stamp yaffe alya butaala tebalina kye bamugambako so byonna byonna biraga nti bino Electoral Commission teri mu kukola kyonna kyonna kiri mu mateeka bwe bali mu kizanja byabufuzi ebiyamba Mwami Museveni ne system ye mwebale nnyo kampute candidate naye ababuuzeko ababulire ekintu erinnya lyange nze Walukagga Mathias olunaku olwaleero tuli wano ku kitebe oluvannyuma lw'okulaba social media nga waliwo ekiwandiiko ekitambula nga kiraga nti banzije mu lwokaano lw'okwesimbawo mu mpaka palamenti owa buseoisti akakiiko k'ebyokulonda kenyini akansunsula ate era kegagamba tekakoze ki anzigyemu nga beekwasa nti obudde bwe nagendako okufuna nomination oba okwewandiisa nti nalina certificate y'amatwa ag entry aptitude test
ngeri expired bangi weteko university twalisenga mama w'omwana issuing authority yazaala omwana university Uganda enasomera naye ne bawandikira ne bagamba nti tukiwa ekiwandiiko ekyo emyaka ebiri singa omuntu aba takyeyambisizza kweyongerayo kusoma misomo mirala university n'ebirala kibeera expired naye kasita akikozesa neyeyongerayo kisigala kiri fani ekikyakola nze natuula mu nakusomeza 25 ogwokubiri 2023 ogwomukaaga ebibuuzo ne bikomawo nga mpise mu gw'omunaana nefuna admission ku St. Lawrence University wayita emyezi ebiri gyokka kati era ndi ku mwaka gwakusatu university zonna zibawandiikira kikoko okulonda IU za St. Lawrence ate natwala ne certificate mu National Council for Education to be equated, and it was equated successfully. Neveranga impa equivalence ya senior 6. Kuona lepo lwa Sunday, lwa Shande. Bebagitunudde ko bagambye match azo omuntu azena yonga eri authentic tewaliwo kyetuyinza kuddamu ebaluwa esembayo. Kyokka te Walukagga ye bwagirese ne bagamba nti ate ye si ntuufu. Kyokka nga National Council for Education fena yakola ki eyatuufu. Eyakola amagye mu 82 nange yakoze mu 2023 nga nkoledde n'amasomero ge nkoleddemu weegali. Banya Abaganda bagamba nti twalinga kyerabira olugero amasomero weegali gavudde ne gawandiika ebbaluwa ezijja. So eno gitwala nga okusalawo kwabadde kwa byabufuzi so si kwa mateeka. Nga mukama wange esigiwa abannyonnyodde tetugenda kutuula tugenda mu High Court ebeere nga yegenda okutaputa ekintu kino ate era abajulizi ezo universities zesomeddemu siza kwewayiriza babeere nga bakitaputa manyi bajja kigoba era abawagizi bange mwenna mbagumya ababusiro east akalu kaffe gye kali ku 10 kasigale nga gye kali. National Unity Platform tesobola kusunsula muntu atalina biwandiiko. Nange kennyini ku level yange sisobola kujjaga nti nesimbawo nga mayiwandiiko tebikola kikyemba nnoonya. Nengamba nti ntadde town council gena mu parliament gye mmanyi ekyetaagisa okugendayo era nga mbirina ate yo electoral commission yakoze muzannyo gwayo n'abo benvuganya nabo kubakkiriza bagaana bwe bampita baali bakutaano sijukira date nengende ne council yambibwa council Nalukoola Agobeddwa nayogera n'omu kuba lawyers wa electoral commission besena kwogera linnya naye nga mukwano gwange n'agamba yatwala mu Kasenge n'agamba nti kkiriza bagaana omu gw'ovuganya naye gwe bayita Honorable Sekona yaleese ssente wano nnyingi nnyo buli muntu yamuwadde ssente. So ate ng'era eyo statement justifyinga omusango gwabwe nti eyampaabira gwe bayita Kalimiro ye manager wa Honorable Sekona abafuna bulungi kiringa kwefulukuta bwana akuwaabira CBS yebe mutumye so mu bufunze nga kwefuana wabira ready endala nga mukozi ku ready endala CBS yebe mukozi ki yebe mutumye so mu bufunze mubere bagumuze cyali mugumunyera munda bandi mugumunyo ndi mugumunyo sira buzibu bonna era mmanyi nti nno tugenda kufuna justice mu High Court. So ebigambo byange nalogedde bingi naye ebisinga mukama wange abadde abikoze ki abiyogedde. SG obudde bunaabamala okugenda mu kooti basale obudde bunaabaweebwa ekyo nti byonna manyi lukimi ya Museveni bwekola byonna babipulaninga naye mu ngeri eri ivo kubanga babamanyi kyebagoba nga bwewalaba omusango gwa High Court bwe twagutwalira ne bagamba nti ate mukulese leeti naye nga decision ebbaluwa ezo ze bawanika olwo lwe twali tuzifunye kakati kyova olaba zino decisions tebagala ziwa mangu. Tetusobola kufuna justice naye nga bwe mbagambye eno ensonga ffe tukihandolinga. For example temwatulaba juzi nga tuli Masaka we batuwa candidate twakwata candidate waffe omutuufu ne tumulaga abantu ne tubagamba ono ye candidate waffe omutuufu e Masaka eyo
kubanga electoral commission bwe bevuddeyo ne gavumenti bo balese candidate waabwe. Mu nsonga eno ekibiina kigenda kutuula coming up with a political decision, political stand on this matter, and that political stand is going to be announced to the nation very soon. Okay, thank you so much for contesting as a member of parliament to represent the people of the constituency. Today, all what I would need to say or to tell the public has been said by my boss, the Secretary General. Mine is a question that is there any university in Uganda, you know, that can admit a student who is not having a certificate of senior 6? The answer is no. I studied for the mature age aptitude test in IU in 2023 and I passed. I obtained 54%. The pass mark was 50, but I managed to obtain 54%. After 2 months, I enrolled. I joined the Central University, and I'm there doing the Bachelor of Public Administration. In June, I'm going to be graduating. The Electoral Commission says that by the time I was nominated, the certificate of mature age entry had already expired. The issuing body, the university IU, where I sat, the senior 6 from, came up with a document telling the Electoral Commission that that document only expires if someone fails to enroll to go for further studies. For me, I did it, and I'm doing the as I've told you. So, I want to assure, and the National Council for Education also included in my academic documents. This is the equivalent of senior 6. For Honorable Washande, when he took this certificate, they said that much as someone is having this one and it is authentic, they cannot say no. But to me, Walukagga Mathias, because I belong to National Unity Platform, it is not working. So I want to tell my people, the voters of this constituency, that be strong, don't be discouraged. The one who is behind all these games, you know him. That is Honorable Segona. I want to be clear. Because the manager of Honorable Segona is the petitioner, the one who called Kalimiro John. He lives in Wakiso there. The petitioner, and Honorable Segona is behind that. And one of the Electoral Commission lawyers, my friend, I don't want to mention his name. When I went there, the day I was invited, he also told me that Honorable Segona took a lot of money. The tribunal was bribed, was given a lot of money. So this is, in conclusion, this is a political decision that we are going in courts of law so that we can get legal decision and justice. Thank you. Thank you very much. There is something I want to clarify for me. No, I'm asking that. You have said that when the EC has dispensed its duty, it is functioned as official. But when you look at the rules, actually it allows that the High Court cannot entertain a matter when it has not been heard by the Electoral Commission Tribunal because it has quasi-judicial powers. So if it decides, my question then is it really true that it does not have the powers like you so say, what I'm trying to say is actually both a legal and a practical issue. I'm saying, for example, why should you have a person campaigning up to a day before nominations and the Electoral Commission says you have denominated this person? Number two, the official who has nominated the person is a member of the Electoral Commission, is an official of the Electoral Commission. Therefore, it is the Electoral Commission which has nominated you. And the point I'm making is that they are now abusing their power, they are abusing this authority. I don't think the power to entertain matters by the High Court from the tribunal should deal with matters of nomination or denomination of candidates. The Electoral Commission Tribunal can handle so many other complaints. There are many complaints that go, including the ones we have put there. Every time we are beaten, every time all these things that are happening to us, we write to the Electoral Commission and complain. And the tribunal can hear those matters before they proceed to the High Court. What we are questioning is it really logical that a returning officer nominates someone here, then the case goes to the Electoral Commission, the tribunal, hears this matter, and decides to overturn the decision of the returning officer a day before
Or in this case, you see how late they are delivering these decisions. When people have put a lot of time, resources and all that, in these campaigns and all that. So, we think that once the nominating person, the returning officer has nominated candidates, these candidates should go and campaign. And if there is somebody who says this person did not have the academic qualifications, he should go to the High Court and challenge the victory of that candidate. So that's my interpretation. And finally, the very final one. In that decision of the Electoral Commission, it says that the contention is that the certificate was expiring in June, and the nomination, because I've spoken to National Council for Higher Education, and it says their certificate, whether you continue or you don't continue, it is 2 years. And the contention in that decision is that it expired in June. Perhaps if the nomination were in May, it would not have expired. But the issue is it expired in June, and his own certification when he went to certify, it was in June, it wasn't in October when the nomination were done. So isn't there really some reason for you to just dismiss that? No, there is no reason, because I've told you that the issuing institution of that certificate is the university. The university says, you see, if I am the one issuing a document, then I should be the one to tell you the validity of that document. It's just clear. If it is the university which has issued a document to you, and the same university is telling you that this document is valid as long as someone enrolls. But also, you ask yourself, just imagine, ask yourself the logical sense. This man is in third year at the university. So what academic document does he have? Is it your contention that he has none? That he has no senior six that took him to university? I mean, it's very, very clear that as long as someone proceeds for further studies, it is clear then that there is a senior six that propelled him or her to go to university. I mean, that is common sense. You cannot say that someone is in third year at the university and you're asking how. I mean, it just doesn't make any sense whatsoever. But that's why I'm saying that the very university which issued that document is here. And that is why we're saying that it is not in the place of the Electoral Commission to determine these matters. It is not up to the Electoral Commission to determine such a matter, because it does not have such powers. It is not an equating body. What the Electoral Commission should be looking at is, does someone have a valid document? Yes. If the document is valid, then if anybody has any questions about that document, they should either go to the National Council for Education or go to Courts of Law, or even to UNEP. But you see that the National Council says that in issuing this document, they consulted UNEP. So Byabakama has now gone against the National Council for Education, he has gone against UNEP, he has gone against St. Lawrence University, he has gone against IUIU. Who does he think he is? Kubanga bwoba wakewandiisa kati olina bwongamba nti oli muzaddiya ate byosoma ku famire ye mukulisaayo mukomera yavuddeyo embeera bwetyo bwetambula musululu moja wa Keni. Tuli mukolekera wa Keni eyali yasibwa ku nsonga z'ebipande ebyatimibwa ku nyumba ate ne bamaleno abyeyuliza ebya Museveni. Yavuddeyo mukomera mwebali kusabira mikwano. Timu gumite yeyo yega tetwakakimanya yafe process by process. Timu gumite musululu moja wa Keni
anti bamugambye simanya toddamu kwogera ku Namugga paka ng'akalulu kawedde toddamu kwogera ku Kyagulanyi toddamu kwekubisa kifaananyi togeza naye okubisa ekifaananyi ne Namugga kaakati ke tugende tubalage nti si batuwa eddembe omuntu aba n'eddembe lye ku kiki kyawagira embeera bwetyo bwetambula Msululu moja wa Kenya. Woko tuwo. Okitegeera kyekyo. Agali awamu ge galuma ennyama. Shabulira ddala. Timu yayo Namugga nayo tulumba bamulwanyi munnaffe Ken Kirango eyali asibwa ku nsonga z'ebipande agambe tujja wa Keni nalo atulabise people power our power people power NUP everywhere NUP olutalo nga luwedde tuyambale kyekyo olina okukaguubirira